Okay. We assume that Q of X is not a product of these linear factors. It is something like this, and this power is probably larger than one. And that I talked about geometric meaning of that. So, we will see what will be this case. Okay. Tabii. Evet, o da tabii ayrıca bir şey. Evet. Efendim? Evet, evet değil. Ama o da şey. Bir çözümü var. Okay. Okay, we will approach this problem as follows. So to study this case, where we have X as one roots. The roots with multiple state larger than one. Consider first units is again distinct roots. Same lambda 1, lambda 2, lambda L, and then let lambda 2, for example, approach to lambda 1. Yani problemi şöyle bakalım. So Qx has distinct roots, but then over the time, one of the roots is moving towards the other one. Okay. Now, if the roots are distinct, then we know that the polynomial we are looking for has to satisfy this, right? This should be just Q of lambda, right? If the roots are distinct, or I am one of two. But let's assume that one of the roots is just moving towards the other one. So let me write it this way. Let me write lambda 2 as lambda 1 plus epsilon, okay? And epsilon is going to 0. But then I have what kind of equations? I have lambda 1 equals P lambda 1, lambda 2, but lambda 2 is just lambda 1 plus epsilon, P lambda 1 plus epsilon, and then P lambda 3 equals P lambda 3, and so on. Evet.
Burada QX, şuradaki QX kullanıyor değil mi oradaki? Evet ama şöyle diyor. Şimdi o genel hali ya. Hani orada kuvvetler yüksek. Diyelim ki o şöyle bir Q'nun dejenere hali olsun. Yani Q başlangıçta şeydi, bütün rootları distinct'ti. Ondan sonra zaman içinde rootlardan bir tanesi lambda 2, lambda 1'e doğru kaysın. Yani bu şeyini düşünebilirsiniz. O matrisin etkilerini oynuyorsunuz. Etkilerini oynayınca tabii ki karakteristik polinom da değişiyor. Her şey değişiyor. Yok şimdi öyle. Şimdi işte lambdayı yaptığımız zaman buradaki verdiğimiz ekleme göre versiyonu küreleri sıfır olmuyor mu? Yok ama şey istiyoruz ya. Dur. Hayır yok yanlış ya. Evet, haklısın. Evet. Evet. Etik olmayı bir terpoloji yapmak istiyoruz. Evet. Hangi bölümde? Sabit değil. Abi de ama matrisi değiştirdiğimizi düşünüyorum. Matrisi zaman içinde değiştiriyoruz. Yani şöyle T değişiyor. Aynen değişiyor. T eşittir mesela sıfırdan farklıysa distinct eigenvalüler var. T eşittir sıfırda eigenvalüler üst üste geliyor. Bunun gibi bir şey. Soru. QX A'yı sıfır yapmak. Evet, evet. Yani QX is that olabilir. Q of A is zero. But this is not in general a product of distinct linear factors. But here I assume that the roots of this polynomial, which are lambda 1 to lambda L, actually were distinct at first, but then over the time, one of the roots is just moving towards the other. Okay, now from this we see what? So from this we can write the following. T of lambda 1 plus epsilon 1 minus T of lambda 1 divided by epsilon. This is just f of lambda 1 plus epsilon minus f of lambda 1 divided by epsilon. Right? Because I have P of lambda 1 is equal to F of lambda 1 is P of lambda 1. F of lambda plus lambda 1 plus epsilon is P of lambda 1 plus epsilon. And this is true, let's say, for all epsilon. Taking limit as epsilon goes to 0, we get 1. This is a polynomial, so this will be just P prime of lambda 1. And this is an analytic function, again it's differentiable, your f of lambda 1. Okay?
Peki 3 tane kök şey olsaydı, hani bu bir yerde, so this corresponds to double root case. In case of we have double roots, then we have this extra equation, like this geometric, problem. It's like this geometric problem. Okay. These two equations, then the third equation is about the slopes. So it corresponds to something about the derivatives. If we have, let's say, 3 roots approaching to 1 root, then we would have yani şey olsaydı if let's say number 2 it's number 1 x log and number 3 is okay number 1 plus delta and both x1 and alpha are equal to 0, then we would have the following. Then we would have t of lambda 1 equals f of lambda 1, of course. And then t prime lambda 1 equals f prime lambda 1. And t of lambda 1 second derivative would be just second derivative. So if we have 3 roots approaching to 1 root, okay, then we would have this relation. Bunu mu? Şunlarla biraz daha oynayacağız. Hani bir tane daha öyle olsaydı, yani 3 tane not üst üste gelseydi, o zaman da second derivative denk gelecekti o. Nasıl yaparız? İsterseniz önce teoremi yazayım, ondan sonra konuşalım hakkında. If a linear operator A satisfies an equation of n equals 0, that Q of lambda equals lambda minus lambda 1 to the power m1 up to lambda minus lambda to the power ml. Here lambda i's are different. They are different, but there are multiple roots. So that another function f of k can be computed
as follows. A equals here. Where P of X is the unique polynomial determined by the condition, hangi conditionlar? Okay. P lambda equals f of P lambda 1. Yani lambda 1 için işte P'nin değeri F'in değeri eşit olacak. Ondan sonra da so whatever the power is here you have that many derivatives. Okay? Actually, one less derivatives. So T prime lambda 1 equals F prime lambda 1 up to T F1 minus 1 lambda 1 equals F1 minus 1 lambda 1. These are conditions at the point lambda 1, and then we have conditions at the point lambda 2. Up to M2 minus 1 lambda 2 and M2 minus 1 lambda 2 up to where P of lambda L here L var demiştik. F of lambda L P prime lambda L F prime lambda L P prime F L minus 1 lambda L F F L minus 1 derivative evolution of lambda L. You see, the number of conditions is equal to the number to the degree of Q, right? Note that the numbers of equations is equal degree of Q. Yani Dili, varsa efendim dili QX mi hocam o? QX evet. The polynomial of QX. So if the roots are distinct, then we have equations as many as the number of roots. But if the roots comes together, then those two equations, if lambda 1 and lambda 2 becomes the same number, then these two equations gives us this equation. So lambda 2 disappears. Instead of this equation, we have prime here. If the roots are, if you have higher order multiple roots, then you have higher derivatives. Bunlar hepsi bağımsız bir Evet, evet. Ben bağımsız. şeyleri de şu var. Yani bu biraz
Van der Waals genel hali gibi bir şey. Burada şöyle bir sonuç var, değil mi? Mesela nasıl bir şey var? Yani örnek yapalım olmazsa. Suppose your x is something like this. X minus 1 squared and x plus 2 cube. Okay. Then what are the equations? So lambda 1 is just 1 and m1 is 2. Lambda 2 is minus 2 and m2 is 3. İsterseniz bir tane daha koyalım. Şöyle 2 artı 4 olsun. Ya da 5 olsun. Bir de lambda 3 var. Lambda 3 is minus 5. And m3 is 1. So what are the equations then? F'in tabii ki değerlerine de ihtiyacım var. So f is an analytic function. Let's say f is just ne olsun? Yani ne olacağını çok bir önemi yok da. Mesela diyelim ki analitik fonksiyon. Sin 2x. Okay, sin 2x olsun. So, hangi değerlere ihtiyacım var? F'in lambdanın ilerideki değerlerinde artı bir de türevlerine de ihtiyacım olacak. Neyse onu bırakalım şimdi. What are the equations? What are the equations? So we would like to compute this. F of A, so sin 2A for an operator. Okay? And our operator has, I don't know what the dimension is. It's bigger than 6. Okay. I have only eigenvalues. These are the eigenvalues. It doesn't have any other eigenvalue than these ones. This may not be the minimal polynomial. Of course, if it is the minimal polynomial, then we know that it is not diagonalizable. But you know, it can be any polynomial. Of course, divisible by the minimal polynomial. All right. So, what are the equations? So, P of x will have degree how much? P of x has degree 6 kere, değil mi? Has degree 6. And what are the equations? P of 1 is f of 1. P prime 1 equals f prime 1. And then P of minus 2, f of minus 2. P prime minus 2 is f prime minus 2. And then I have second derivative. And here, P of minus 5 is just f of minus 5. We can compute these numbers, you know, from this function.
Neyin derecesi? Derecesi evet. Evet 5 olacak. Çünkü kaç denklemiz var? Yok 6. 6 denklemimiz var. Ha, o zaman derecesi 5. Tamam. Okey. As defined because we have only 6 equations. 6 eksi 1'den mi dolayıymış? Efendim? 6 eksi 1'den dolayıymış. En eksi 1'den. Evet, evet, evet. Evet, evet. Distinct olsaydı da zaten öyleydi. Q'nun derecesinden bir düşüktü. Yani 5 mi yoksa 5 lira da? Daha az olabilir tabii. En fazla 5 olur. En fazla 5. As degree at most 5. Right? Let's see the linear equations. Right. So, okay. X is P0 plus P1x, P2x squared, P3x cubed, P4x to 4, P5x to power 5. First derivative is that P1 plus 2P2x plus 3P3x squared, 4 P4x cubed, and 5 P5x to 4. This is P prime. P double prime is 2P2 plus 6P3x plus 12 P4x squared plus 20 P5x cubed. Okay, so what are the equations there? Bir koyarsak şey yazalım, katsayıları yazalım sadece, değil mi şöyle? When I plug, so 1 here, I plug 1, so all these numbers are 1, so we have 1, 1, 1, kaç tane var? 6 tane. 5 artı. Here we have P0, P1, up to P5. And here we have the values. So this is f of 1. And then P prime 1. So P prime 1. So when I plug 1 here, the coefficients are çok yaşa 1, 2, 3 öyle gidiyor. Ama 0 var. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Here I have ground 1. And then we have P of minus 2. P of minus 2 is here. I have this equation. P of minus 2. So when I plug minus 2, I have 1 minus 2, 4. Okay. Select the 6 tane katsayımız var ama polinom 5. dereceden ya. Tamam 6 tane denklem var. Eksi 2 koyunca eksi 2 4, eksi 8 değil mi? 16
eksi 32. And then I plug -2 in the derivative. 0, 1, eksi 2 koyduk. Eksi 4 oldu. Eksi 2 koyduk. 12 oldu. Eksi 2 koyduk. Eksi 32 oldu. Eksi 2 koyduk. 32. Yok. 16, 80. Ben sonra bir de ikinci türevde koyacağız. And then we have this in the second derivative. So 2 here. So 0, 0, 2. Eksi 2 koyduk. Eksi 12. Eksi 2 koyduk. 4, eksi 8. Eksi 2 koyduk. Eksi 8. Eksi 8. Eksi 160. Okay. And then we plug -5. When you plug -5, you get 1, 5 minus 5, 25 minus 125. Değil mi? Eksi 5'in kübü. 4. kuvveti 625. Eksi 5 ile çarparsak 3000 eksi 3125. So this is f of -2, -2, f double prime -2, and f of -5. So this is the system. So we assume that this system has a solution. So this matrix is inverted. Okay. Okay, so Şimdi bunu gerçekten çözümü olmayanlara bakıyor musun? Hepsi kesin var. var da şimdi ispat et dersen çıkartamam da. Ama geometrik olarak düşünürseniz hani olması lazım. Bunlar aslında bir yandan da cebirsel geometri dediğimiz şeyle alakalı konuya giriyor. Hani işte ne dedik? Şu iki noktadan geçsin. Bir de şuna da teğet olsun. O sorular cebirsel geometri kapsamına giriyor. Onlar kazık sorular. Hani öyle kolay değil. Bir sürü şey biliniyor ama ucu da açık. Yani işte kaç tane vardı vesaire falan. Sadece böyle işte 3'e 5'e kadar biliniyorlar cevapları. Ondan sonrası bilinmiyor. Okey. Şurada şeyden bahsetmiştik. Yok. So if three roots come together, why do we have second derivatives, right? I guess you can think it as yani şey düşünebilirim yani. İlk önce bir kökün yerine yaklaştırıyorsunuz. Türevcesinden bir şey veriyor. Şurada lambda 2'ye yaklaştırsak
Evet, böyle bir şey var. Yani bu tam ispat değil de sadece kabaca fikir oluyor. Muhtemelen bunların ispatları biraz uğraştırıcı olabilir. O yüzden yazar böyle geçiştirmiş bunu. But the idea is, to compute the analytic function of an operator. This is the method you may use for practical purposes. Of course, it involves a lot of actual computations also, but that's best you can get. Efendim? Kafa yormadım. Siz ona biraz kafa yorun. Okay, so next time we will start inner product spaces. What's the inner product? You already know from, I guess, calculus, right? Advanced calculus. We have seen the product, vectors, and so on. And we will review all this stuff, and we will generalize it to inner product of matrices, and for also to other vector spaces. For example, what is inner product of functions? If you have two vectors, let's say v1, something like this, and u, v1, you have, right? One inner product is this. Right? You just multiply the entries and then add them, right? This is one inner product we have seen. But if we have functions, yeah, right? And the way we can just see as follows: just consider this digits as v of I, v of I, zero down to I. So as if u and v are functions from this set, 1 up to f, v to I. Okay? v1, v2, v3, vn. And then what you do, so regard this vectors as functions defined on this set, and then I just multiply corresponding entries and then add them up. So what if I have functions like this? Functions defined on some interval, right? Instead of this set, suppose I have such an interval. What would you do? Well, you would just multiply the values at each x and sum them up, right? But such a summation doesn't exist. Summation over an uncountable set doesn't exist unless almost all of them are zero. If almost all of them are zero, then of course we can compute it. Otherwise, this blows up. So what you do instead of summation, you use integral, right? So that would be integral. Yani integrali zaten kullanmamızın nedeni şu: uncountable tane sayıyı toplamak mümkün. Yani o patlıyor. İstediğiniz kadar küçük olsun sayılar. Pozitif sayılar varsa uncountable tane, onların toplamı her zaman sonsuz. O yüzden integrali kullanıyoruz. Yoksa integrale gerek kalmazdı. Toplardık. Olur bir tane. Aralıkta her türlü reel sayı aldığımız için, her reel sayı için yaptığımızdan sonuç olarak yine Riemann'dan şey çıkıyor. İntegral. Evet ama hani
Yani şu nesneyi hani bu tür şeyler, daha doğrusu hani seviyeler sadece countable nesneler için anlamda. Uncountable olursa bu toplam her zaman sonsuz. O yüzden de anlamıyorum. Niye sonsuz olduğunu biliyor musunuz? Efendim? O toplamın kaldık olduğunu biz tekrar sevdik. Dizi olarak göre o şekilde konversiyon. Evet. Evet. Şöyle diyelim mesela. Neyse toplamı dersi bitireyim de şurada kaydı en azından.